Okay, so for today, we'll be discussing superposition principle. Okay, for superposition, so it states that yung voltage or current sa isang component or sa isang element in a linear circuit, pwede natin siyang i-express in its algebraic sum of the voltages across or currents through that component due to each independent sources or source acting alone. So, kunwari, meron tayong example na ito. So, later, kapag sinolve natin ito using superposition principle, so, ang gagawin natin is, kailangan natin makuha yung voltage across 4 ohms. So, para makuha natin yung voltage across 4 ohms, meron tayong mga independent sources na nandito. We have 6 volts, 3 amperes, So, una muna, isang independent source lang yung naka-turned on and yung isang independent source turned off. Tapos, kukunin natin yung voltage doon sa resistor na yun or component. So, yun yung unang equation or unang voltage. Tapos, ito namang second na independent source ang naka-turned on, then yung isang turned off, tapos kukunin natin yung contribution niya dito. Yung voltage na drop dito sa 4 ohms na to, contributed by nung isang independent source na yon. So, bago tayo mag-start na mag-solve using superposition, kailangan muna nating alamin kung ano yung itsura nung turned off na independent sources. So, dito sa superposition, ang pwede lang nating i-turn off ng mga components or sources ay mga independent sources lang. So, independent na voltage source, kapag turned off, equivalent yun sa shorted lang na wire. So, kapag naman current source, ito current source na independent. Pag pinatay natin, tinurn off, ang equivalent nun ay open circuit lang. So, 'di ba kapag hindi kompleto yung daluyan ng kuryente, walang magfo-flow na current. So, you can think of it that way. So, kapag open, yun yung current source na ka-turned off. Tapos, pag voltage source turned off, shorted. Itong mga dependent sources, na itong voltage source na dependent, pati itong dependent current source, hindi natin ito pwedeng i-turn off. Kasi, depende yan sa ibang parameter ng circuit. Depende kung meron man o wala. So, hindi natin yan pwedeng i-turn off. Only yung mga independent sources. So, let's start. Given this example, so kapag binigyan kayo ng circuit diagram, sabi, solve using superposition, what you do is, pag superposition, check nyo, syempre, saan ba yung kinukuhanan ng current or voltage? So, dito sa 4 ohms. Ang kailangan daw, voltage sa 4 ohms. So, voltage sa 4 ohms, tapos, yun yung step 1. Alamin ko ano yung hinahanap. Step 2, bilangin nyo kung ilan yung independent sources. So, dito, meron tayong 6 volts, independent yan, bilugi. So, ito independent, ito independent. So, meron tayong dalawang independent sources. Okay? So, next, kukunin natin yung equation natin para dito sa hinahanap natin. So, we're looking for voltage V. So, yung voltage V na yon, yung voltage across 4 ohms. So, mamaya, ipag-add up natin yung contribution ng voltage when this independent source is turned on, ito ay turned off, tawagin nating V prime, plus yung isa pang voltage kapag ang ating second independent source ay turned on, yun namang isa ay turned off. So, pwede tayo mag-set na ito daw ang ating source 1, ito yung source 2. Okay? Pwede naman pagpalitin. Pero, gusto ko lang yung from left to right, no? Pag right to left, hindi na, parang mangga eh. So, when S1, source 1, is on, tapos S2 is off.
So, ito yung unang case. So, when source 1 is on, S2 is off. So, naka-on daw yan. So, 6 volts. Tapos, ito yung 8 ohms. Ito yung 4 ohms. 4 ohms. 8 ohms. 6 volts. Tapos, sabi, source 2, naka-off. So, pag independent current source naka-off, ano yung tsura nun? Open. So, open. Ito ang hinahanap natin, V prime. Okay? Kung open to, walang kuryenteng dadaloy dito. So, ang current flow lang ay paganyan. Right? So, ito lang pala yung circuit natin. Simple lang. So, we have, ang kailangan natin V prime. Given this circuit, pwede natin gamitin ang using voltage divider. Pwede, di ba? Voltage divider. So, using voltage divider, yung V prime ay equal sa 4 ohms. Kung ano yung, kung saan siya nakatap sa 4 ohms. So, 4 over yung sum ng dalawa. 8 plus 4 times, ano ba yung source? 6 volts. So, calcu. Where's the calcu? So, ay, yan. So, 4 over 8 plus 4. Baka kasi di kayo maniwala sa aking times 6. Yan. So, V prime ay 2 volts. Uy, mali. Yan. Okay. So, V prime is 2 volts. Meaning, kapag source 1 naka-on, yung 6 volts lang, nakapatay ito, ang voltage dito sa 4 ohms ay 2 volts. So, hindi pa ito yung hinahanap natin. Kailangan pa natin kunin yung second or yung V double prime. So, next, yung isang condition ay when source 1 is off, S2 is on. Yan. Ano naman ang bago nating circuit na mabubuo? So, we have, ito yung 8 ohms, ito yung 4 ohms. Tapos, buhay na yung 3 amperes. Yan, buhay na. Woohoo! Tapos ito, 4 ohms. At saka, 8 ohms. Ito yung hinahanap natin, V double prime. Tapos ito, 6 volts kapag naka-turn off, pagpatay yung ating voltage source, shorted. So, parang nakadugtong lang ng wire yan. So, 8 naka-parallel sa 4. Tapos, meron tayong 3 amperes. So, ito, pwede nyo itong isolve ng iba't ibang paraan. So, pwede kayong gumamit ng voltage divider, tapos current divider. Pwede ring kukunin nyo muna yung kunwari, ito, kukunin nyo yung current, tapos the voltage over resistance, yun yung current. Tapos, current times resistance para makuha to. Pwede rin, diba? So, maraming paraan sa pag-solve nito. So, ang goal lang ng superposition is para ma-simplify yung circuit, mapapadali yung pag-solve mo ng circuit na or yung nawawala mong value. So, ito, pwede tayo ditong mag-current divider. 3 amperes, so meron tayong current source, tapos naka-parallel itong resistance. So, pwede ang using current divider. Using current divider, so, meron tayong let's say, yung current na mag-flow dito ay ito. Pangalanan kasi natin. Ito yung I. Yung current na mag-flow sa 4 ohms. I is equal to yung opposite or yung other resistance over, di ba ganun pag current divider? 4 plus 8. Yung sum ng dalawa. Times kung ano yung sinusupply na current, 3 amperes. So, kung walang tiwala,
Hindi magkalyo ka. 8 over 4 plus 8 times 3, oops, I is equal to 2 amps. So, 2 amperes daw yung nagfo-flow kay 4 ohms. Hindi yan ang hinahanap natin. Kailangan natin makuha yung V double prime. So, si V double prime ay equal sa 4 ohms times yung current I. So, 4 times 2. So, V double prime I equal sa 8 volts. Yan, 8 volts. So, meron na tayong lahat ng combination, no? Yung isang source naka-on, isa naka-off, isa naka-off, isa naka-on. So, kompleto na. So, pwede na natin kunin yung voltage across 4 ohms, which is 2 volts plus 8 volts. So, voltage across 4 ohms ay 10 volts. Okay? Dali lang, no? So, what you do is, in superposition, take note, pag superposition, so, alamin ko anong hinahanap. Hinahanap na rin voltage across dito. Second step, bilangin kung ilan ang independent sources. Again, kapag ganito ang symbol, independent source. Kapag ganito, dependent. Hindi pwedeng i-turn off. So, pwede nating gawin is, pwede nating piliin kung alin dyan yung gusto nyo, source 1, source 2, and so on. So, kayo na pwedeng mag-set nun. Kahit naman magkapalit yan, okay lang. So, yung isa muna, naka-turn on, the rest turned off. So, isa naman naka-off, yung lahat naman naka-off, yung isa naman naka-turn on. So, kung ilan man yun, pag-add up nyo lang yung contribution nila to get your missing value, voltage man yan or current. So, in this case, our voltage across 4 ohms ay 10 volts. Okay? So,